cool, so that's why I'm wearing this quite thick Zen. You may think I might be crazy in India, South India in the summer, wearing quite thick clothes. But here it is quite chilly. So, okay, yeah. Oh, yeah. We are going to start this gathering, and oh yeah, as I shared with you, the last few gatherings, during our last few gatherings, the importance of nurturing the mind going for refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, and enhancing good heart, bodhicitta, the altruistic awakened mind, and really looking after cultivating these two amazingly helpful mental states in our daily life, in the morning, during the day, in the evening, and also while we are reading Dhamma books, while we are listening to the Dhamma, while we are contemplating the Dhamma teachings, all the time, trying to see how to enhance these two mental states, mind taking refuge and enhancing the bodhicitta. Of course, another important mental state that we should cultivate is mind realizing emptiness. But this we'll talk a little bit later, sometime in the future. We'll talk this. But the nurturing, enhancing these two mental states, refuge and bodhicitta, must be our main spiritual activities. Some of the Kadamba masters, Kadamba masters are some of those Tibetan teachers started after Lama Atisha came to Tibet around late 10th, early 11th century. Some of Kadamba masters have stated, saying, that whether the life is good, everything is going well, or whether life is tough or difficult, the refuge and the bodhicitta are the something that I will carry on all the time, regardless of the fluctuation of our lives. Pleasant, unpleasant, good, bad, success, unsuccess. And this advice
I think it's very, very relevant to us, particularly lay people, who have many other commitments, family commitments, social commitments, job commitments. So the difficult to have lots of times, energies, and resources to study many of these Dharma texts. So you can, all your Dharma understanding, studying, reading, practicing, bring on these two, enhancing these two minds will be very, very good. So because of that, many of those past and present great teachers, not only Tibetan teachers, but also Theravadan teachers, other Buddhist teachers, at the beginning of the gathering, always recite such as refuge lines, the bodhicitta lines, and that's what we are doing here. So therefore, why I'm saying this is, what we need something all the time with us, some kind of Dharma, the energy or Dharma, element within us, and that is these two minds taking refuge and bodhicitta. Chúng ta bắt đầu buổi tụ hội để nghe thuyết pháp ngày hôm nay. Như Thầy có chia sẻ với quý vị, những buổi giảng kỳ trước đều quan trọng là để cho chúng ta trưởng dưỡng, tu dưỡng cái tâm của chúng ta để quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Và đồng thời để tăng trưởng cái lòng nhân hậu của chúng ta, đó là Bồ Đề Tâm hay tâm vị tha tỉnh thức. Và thật sự để tu dưỡng cái trạng thái tâm này trong cuộc sống hàng ngày của mình, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, tối, ngay cả khi chúng ta đọc những sách Phật Pháp, nghe Pháp, quán sát, suy ngẫm về Phật Pháp, tất cả những thời gian chúng ta hãy cố gắng để làm thế nào để mà tăng trưởng hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và để trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm này. Lẽ dĩ nhiên là có một cái tâm khác, đó là tâm để thực chứng về tánh không. Nhưng điều này về tâm thực chứng tánh không chúng ta sẽ được nghe giảng sau này trong tương lai. Và như vậy để làm tăng trưởng Bồ Đề Tâm và để quy y nơi Tam Bảo nên là cái hoạt động tu tập chính của chúng ta. Như là những đạo sư phái Kadampa theo truyền thống Tây Tạng, sau khi Ngài Atisha vào thế kỷ thứ 10, thứ 11 đã đến nước Tây Tạng, và những vị đạo sư của phái Kadam này đã nói rằng cho dù là cái cuộc đời chúng ta đang tốt đẹp, đang vui vẻ, hay là cuộc đời chúng ta đang gặp những cái cảnh khó khăn, những cái điều gian nan, thì chúng ta nên quy y nơi Tam Bảo và tu dưỡng về Bồ Đề Tâm. Và như vậy chúng ta nên, cho dù bất cứ trong hoàn cảnh nào trong cuộc đời mà chúng ta đang có, tốt, xấu, thành công, thất bại, vân vân, đều quan trọng là cho chúng ta giữ vững hai tâm này. Đặc biệt là đối với những cư sĩ, điều này càng quan trọng hơn nữa, bởi vì là một cư sĩ, là những người sống tại gia, chúng ta có nhiều những cái mối bận tâm khác, như là những mối bận tâm về gia đình, về xã hội, về công ăn việc làm, vân vân. Và như vậy chúng ta không có thời gian, không có năng lượng để mà tu học tất cả những kinh điển Phật Pháp mà có. Và như vậy khi mà chúng ta dùng những thời gian, khi chúng ta đọc sách về Pháp, chúng ta tu tập về Pháp, nghe Pháp, vân vân, để chúng ta tăng trưởng hai tâm quy nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm này. Và như vậy không những chỉ có phái Cà Đà, mà tất cả những vị đạo sư trong truyền thống Phật giáo luôn luôn là ở bắt đầu những buổi lễ đều là trì tụng những câu kệ quy y nơi Tam Bảo và trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Và như vậy một lần nữa là chúng ta cần có cái hai tâm này luôn thời gian theo sát với chúng ta để chúng ta tu tập Phật Pháp.
and that our text that we are reading, it is a beautiful text, written by this great teacher to explain, the how to be born in Sukapati, and beautiful to read, to learn, to practice. But again, if we look at all together, the main here, the meaning, and also the many other great teachers, when we all the time, during morning, evening, day, all the time, if the mind is taking refuge and the bodhicitta is present, these two are present in our mental state, regardless of whatever we are doing, whatever lifestyle that we have, then, that kind of familiarity, that kind of, the getting used to ourselves and our mental states, day by day, week by week, month by month, decade after decade. Then when the last part of our life, when we reach at the last part of our life, when we are in the last day of our this life, when we are at the last minute of this life, there will be a great chance we are able to hold these two minds, mind taking refuge and bodhicitta. If that happened at the time of our moving from this life to next life, in that transition, at the beginning of that transition, if we are able to hold the refuge, mind taking refuge, and the bodhicitta, when these two minds are able to present at that moment during that transition, then there will be no doubt. There will be no doubt we will be born in a fortunate life. And that will be really something very, very positive for us and for others. Yeah. So when we say, the practicing Dharma is something that what we need is we need some kind of gradual and continuation, day by day, week by week, month by month, year by year. Eventually, those two mental states, refuge and bodhicitta, will very much ingrained in our sati, ingrained in our sati. For example, some of those beautiful, trees where they have lots of rings, when the trees, are cut and make a nice furniture, and those furniture shows those beautiful, what you call the lines and the wrinkles and so forth. These are very much ingrained within the wood. Similar to that, if we continue and constantly, to familiarize with these two minds, then these two minds will become part of our everyday thinking, everyday, feeling, experiencing. If that happens, then while we are alive, we will have a really, peaceful, calm, and joyful life. And when this life moves to the next life, during the transition, will be very, very, positive. And next life will be really something fortunate life. And that way we can call, the refuge and bodhicitta are that something core practice of our Dharma.
Và bài kệ mà chúng ta đọc về cầu nguyện vãng sanh đến cõi tịnh độ, cõi cực lạc là một bài kệ rất là tuyệt vời, đã được viết bởi vị đạo sư Lỗi Lạc và đã giải thích cho chúng ta làm thế nào để được sinh vào cõi cực lạc. Và như vậy để cho chúng ta không những đọc, để cho chúng ta tu học và để cho chúng ta áp dụng. Và một lần nữa, nếu mà chúng ta xem lại thì cái điều chủ yếu mà tất cả những vị đạo sư Lỗi Lạc chỉ cho chúng ta đó là trong tất cả những thời gian hàng ngày chúng ta từ buổi sáng đến buổi tối, nếu tâm của chúng ta quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm mà có mặt ở trong dòng tâm thức của mình, thì chúng ta sẽ thực hiện được những cái gì chúng ta làm được hàng ngày. Chúng ta quen thuộc, đã tu tập để mà chúng ta quen thuộc, làm quen để mà mỗi từng ngày, mỗi từng tuần, từng tháng, từng năm đến từng thế kỷ chúng ta đều giữ được hai trạng thái tâm này. Và khi chúng ta đến cái giai đoạn cuối của cuộc đời, đến cái ngày cuối của cuộc đời, đến cái giây phút cuối của cuộc đời, thì có một cái cơ hội lớn lao là chúng ta sẽ có cái khả năng để mà giữ được hai tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm này. Và nếu điều đó được xảy ra thì cái sự chuyển tiếp của chúng ta từ cái cuộc đời này đến cái kiếp tới của chúng ta thì không có còn cái sự nghi ngờ nào nữa là chúng ta sẽ được tái sanh vào một cái cảnh giới hay một cái cuộc đời cái kế tiếp tốt đẹp hơn, may mắn hơn. Và điều đó là một cái điều tốt đẹp cho bản thân của mình cũng như là cho tất cả những người khác. Và như vậy khi chúng ta nói về sự tu tập Phật Pháp, đây là một cái tiến trình từ từ và liên tục, mỗi từng ngày, từng tuần, từng tháng và từng năm. Và đến cho cùng thì chúng ta sẽ nhận ra hay là chúng ta sẽ giữ được tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm này. Nó giống như là nó đã khắc vào trong dòng tâm thức của mình. Thầy cho ví dụ là giống như là một cái cây cổ thụ hay một cái cây thật là đẹp mà nó sống lâu năm, có nhiều gân, nhiều cái đường ở trong cái gỗ của nó rất là đẹp như vậy. Và khi mà những cái người thợ gỗ cắt cái cây xuống để mà làm bàn ghế thì cái gỗ chúng ta vẫn thấy là cái gỗ nó rất là đẹp và có những cái đường dòng rất là đẹp và quý giá. Tương tự như vậy, nếu chúng ta luôn luôn giữ được tâm Bồ Đề và cũng như tâm quy y Tam Bảo này, và nó trở thành một phần của đời sống của chúng ta, một phần những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm của chúng ta, thì kế đó tâm chúng ta tự nhiên sẽ được bình yên, sẽ được an lạc, sẽ được những niềm vui. Và cuối cùng là khi mà cái giai đoạn chuyển tiếp từ cái cuộc đời này đến cái giai đoạn của cái cuộc đời tới cái kiếp tới, thì chúng ta sẽ được tái sanh vào những cảnh giới hay một cái cuộc cái kiếp tới được may mắn, được tốt đẹp hơn. Và như vậy sự quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm là một cái tiến trình, toàn bộ tiến trình để tu tập Phật Pháp của chúng ta. Oh yeah. So those 4 lines which we read, those 4 lines, the first 2 lines. First 2 lines are the refuge. It doesn't matter which way, in which language you say, in Tibetan, in English, in Vietnamese, which language that you say, that will make that much difference. What is important is when you say the lines, try to, understand what you are saying. So now in Tibetan, here in the first line, Sanje Chötang Tsokyi Chongnam La. So these first lines, help us to recall, to remember the 3 jewels. Sangye, that is the Buddha.
Cho is that is Dharma. Choki Cho, that is Sangha. So those three refuge objects. So when we take refuge in three jewels, really remember, bring in our mind the Buddha, the historical Buddha, or any enlightened beings, Buddha, and the Dharma, oral teachings, as well as realizations, Dharma, and the Sangha. Those Sangha not necessarily, if he or she is Sangha, not necessarily ordained monks and nuns, although culturally, Sangha, the term refers to ordained monks and nuns. But in the three jewels, Sangha, that word, that term refers to those people, whether ordained or non-ordained, Westerner or Easterner, male or female, doesn't matter. But those people, my explanation is very loosely, those people who try to live their life according to the teachings of the Buddha. Loosely, these are Sangha. Strictly Sangha, this term refers to within those people who have direct realization of emptiness. So those are the Sangha. So recall the three refuge objects, and also to recall their qualities. The qualities of the Buddha or Buddhas is fully awakened beings. Fully awakened in the sense compassion and wisdoms are fully enhanced, fully developed, and out of these two, without any sort of hesitation, without any holding anything back, to teach the Dharma to all living beings. And that is briefly the qualities of the Buddha. And the qualities of the Dharma is peace. Peace. Qualities of the Dharma is peace. Peace in the sense when the Dharma nurtured within ourselves, such as love, compassion, altruism, the wisdom realizing emptiness, then we experience peace. And eventually we experience ultimate peace. And that is the quality of the Dharma. And the qualities of the Sangha live their life according to the teachings of the Dharma and give support to others who seek the spiritual path. And that is the briefly qualities of the Sangha. And that must be, that those qualities should be there within ourselves. Và 4 dòng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. 2 dòng đầu là câu kệ của quy y. Không cần thiết nếu chúng ta trì tụng bằng bất cứ những ngôn ngữ nào, như trì tụng bằng tiếng Tây Tạng, tiếng Anh hay tiếng Việt, điều này không có làm thay đổi. Nhưng mà điều quan trọng là khi chúng ta trì tụng, chúng ta hãy cố gắng để mà hiểu được những gì đang nói. Như dòng đầu của câu kệ này bằng tiếng Tây Tạng mà chúng ta thường trì tụng, đó là Sangye Chudang Sokicho Namla. Thì Sangye là Đức Phật, Chư là Dharma, Sokchi là tăng đoàn hay là tăng. Thì dòng trì tụng này nói về 3 đối tượng của sự quy y của chúng ta. Khi chúng ta quy y là chúng ta nên đem về cái trạng thái tâm
đối với Phật, Pháp và Tăng. Khi chúng ta nói đến Đức Phật là chúng ta nói đến Đức Phật và những thực chứng của Ngài. Khi ta nói đến Pháp là nói đến quy y nơi Tam Bảo Pháp là những giảng dạy và những thực chứng. Và khi chúng ta nói đến quy y Tăng, điều này khi mà chúng ta nói một cách rộng rãi, không cần phải là những vị tăng sĩ hay là những sư cô đã thọ giới, mặc dù là theo tập tục là chúng ta nói đến điều này, nhưng mà khi chúng ta nói đến sự quy y nơi Tam Bảo, nơi Tăng hay là Tăng đoàn, chúng ta cũng có thể nói đến những người đã thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni, hay là những người không thọ giới. Chúng ta cũng có thể nói đến những người Tây phương hay những người Đông phương. Chúng ta cũng có thể nói những người nam hay những người nữ. Thì nói chung, nói một cách rộng rãi, đó là những người đang cố gắng mà dấn thân vào cái cuộc đời phù hợp theo giáo lý của Đức Phật. Và bây giờ chúng ta nói đến những phẩm hạnh của Đức Phật. Thì nếu mà chúng ta nói đến một là nói đến những vị đã thực chứng được tánh không, chúng ta nhớ lại những phẩm hạnh của Đức Phật là một đấng đã hoàn toàn tỉnh thức và một đấng đã hoàn toàn giác ngộ. Và khi chúng ta nói đến Tăng là chúng ta nói đến cái phẩm hạnh của được sự trưởng dưỡng cho chúng ta về cái lòng vị tha, về lòng từ bi, về trí tuệ thực chứng cánh không. Và cái phẩm hạnh của Pháp này, về Pháp là để cho chúng ta trải nghiệm được cái sự an lạc. Và phẩm hạnh về Tăng là những chư vị đã dấn thân vào cuộc đời theo phù hợp theo giáo lý của Phật Pháp, và đồng thời cũng giúp đỡ tất cả mọi người, tất cả những người khác để mà đi tìm về cái con đường về tâm linh. Và đó là những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng mà chúng ta nên nhớ. And the next line, Changchup, that means enlightenment. Pardo, that means until. So when you say Changchup, we must think enlightenment. Pardo, in until enlightenment. I, dak, I, Gyapsuche, I'll go for refuge. So I, when you say I, then we should remember I as an unenlightened being. You know, though human have amazing human facilities, nevertheless, still unenlightened being, I. Then because of this unenlightened being, I mean, so until I attain enlightenment, Buddha as my teacher, Dharma as something that I apply in my everyday life and experience, actualize, and the Sangha as my supporter. And that's what the meaning of go for refuge. Go for refuge in the sense, take the Buddha as a teacher, mentor, take the Dharma as an application in our daily lives to experience, and take the Sangha as our supporters, helpers. And that is something, we should think all the time when we say the lines. Và dòng thứ nhì, Changchup Babdu Dakni Kapsuchi. Changchup ở đây là giác ngộ, Babdu là cho đến khi, Dak là tôi. Thì khi mà chúng ta nghĩ đến, khi chúng ta trì tụng chữ Changchup, chúng ta nghĩ đến cái sự giác ngộ. Và khi chúng ta nghĩ đến Dak là tôi, thì chúng ta phải nhớ là tôi hay là con là tôi đang là một người
chưa giác ngộ hay không giác ngộ. Là một con người chúng ta có tất cả những ngũ quan, những cái cảm giác rất là tuyệt vời, nhưng mà và có những cái suy nghĩ, những cái khả năng rất là tuyệt vời. Tuy vậy chúng ta vẫn là những người chưa giác ngộ, và như vậy cho đến khi giác ngộ, con xin quy y nơi Phật là vị thầy, là đấng chỉ đường. Cho đến khi giác ngộ, con xin quy y Pháp là tất cả những cái trải nghiệm mà có tất cả những mọi hiện tượng mà con nên trải nghiệm, con nên cảm nhận. Và con xin quy y Tăng là đấng hỗ trợ, những chư vị đã hỗ trợ trên con đường tu tập Phật Pháp. Và như vậy chúng ta quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Đó là những điều mà chúng ta nên nghĩ khi chúng ta trì tụng dòng thứ hai này. One of my teachers, quite often says, instead of just saying all the 4 lines in once, he suggests just say the first 2 lines, which are for refuge. Say once, say twice, say 3 times. Say until from your heart, from my heart, feel the refuge, the mind taking Buddha as a teacher, Dharma as an application, Sangha as a supporter, me to be free from, free from suffering and the origins of suffering, to experience enlightenment. Really, what in English there's one particular word saying gut feeling, from the heart, until that feeling occurs. Say those 2 lines. When that feeling is there, strongly from heart, then rest a little bit with that, mind, then move to the next bodhicitta. So that is something I found very, very helpful, because traditionally we just say 4 lines 3 times. Instead of that, say the first 2 lines again, with the meaning in heart feeling, then they say the last 2 lines, bodhicitta. Một trong những vị thầy của thầy thường nói rằng thay vì trì tụng 4 câu kệ này cùng một lần, thì chúng ta hãy trì tụng 2 câu kệ quy y, là 2 câu kệ đầu một lần, rồi đến lần thứ nhì, rồi đến lần thứ 3, cho đến khi nào mà chúng ta cảm thấy từ trong tâm của chúng ta được tràn ngập với điều là chúng ta quy y là Đức Phật, là vị thầy, là đấng chỉ đường, Pháp là những gì chúng ta được trải nghiệm, và Tăng là những vị hỗ trợ cho chúng ta, để cho chúng ta được thoát khỏi những cái khổ đau và nguồn gốc của khổ đau. Và ở trong tiếng Anh dùng cái từ ngữ gut feeling thì chúng con xin tạm dịch đó là cảm giác từ trong đáy lòng, từ trong bụng của mình. Thì đây là nói là từ trong tim mình sẽ cảm nhận được điều đó. Và khi chúng ta cảm nhận được sự quy y nơi Tam Bảo từ tận trong tim của mình, thì kế đó chúng ta hãy đi tới 2 câu kệ cuối để nói về khai triển Bồ Đề Tâm. Bởi vì theo truyền thống thì chúng ta trì tụng 4 dòng cùng một lúc, và chúng ta trì tụng 3 lần. Nhưng mà nếu chúng ta trì tụng được 2 dòng rồi xong chúng ta lại trì tụng 2 dòng nữa thì cũng là một cái phương cách khác. Then the third and fourth line help us to hold bodhicitta in our heart. So dagi jinso jibe chonamgi. So this time I will not go any detail bodhicitta, which I'll do sometime. Bodhicitta explanation, but here when we say these 2 lines, third and fourth lines, really feel from our heart, that whatever virtues wholesome that I do, no matter how small they are, that I engage very deliberately, very intentionally with the effort. All these virtues, wholesome,
they become the causes and conditions. Causes and conditions me to attain, me to experience enlightenment. The reason to attain enlightenment, the reason me to experience enlightenment is to benefit, to work for the sake of all living beings. Attaining or experiencing enlightenment is not one's own purpose, although oneself will benefit, but the main motivation, intention must be to benefit, to work for the sake of others. And this is what these two lines are helping us to hold that kind of mind. So therefore, after the translation, then we will say those 4 lines 3 times. Và dòng thứ 3 và dòng thứ 4 ở đây giúp cho chúng ta giữ được cái tâm Bồ Đề. Thầy không đi vào chi tiết ở đây bởi vì trong tương lai thầy sẽ giảng về Bồ Đề tâm. Và như vậy khi chúng ta trì tụng 2 câu kệ này, chúng ta hãy nghĩ rằng là những thiện đức, những công đức, những điều tốt mà tôi đã làm ra, cho dù nó nhỏ đến bao nhiêu, nhưng mà tôi sẽ hồi hướng để là nhân, để là những điều kiện, những nhân duyên để mà hồi hướng đó để đạt được sự giác ngộ. Và lý do chúng ta hồi hướng để mà mong muốn đạt được sự giác ngộ là để đem lại lợi ích, để mà phục vụ cho tất cả chúng sinh. Ở đây để đạt được sự giác ngộ không phải là để mục đích đem lại lợi lạc cho chính mình. Mặc dù là chúng ta đạt được giác ngộ là chúng ta cũng có những cái lợi lạc cho bản thân của mình, nhưng mà điều chính ở đây là để chúng ta mong muốn, chúng ta hồi hướng đạt được giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Và như vậy 2 dòng này giúp cho chúng ta khai triển được tâm Bồ Đề. Và như vậy chúng ta sẽ trì tụng theo thầy sau đây. Sanje cheda soji cho namala chanju panto dane kyaso che dagi jinso jibe cho namanje dola penje sanje dobara. Sanje cheda soji cho namala chanju panto dane kyaso che dagi jinso jibe cho namanje dola penje sanje dobara. Sanje cheda soji cho namala chanju panto dane kyaso che dagi jinso jibe cho namanje dola penje sanje dobara sho. Oh, yeah. So these 2 lines as our main motivation to participate in this class. Now we will say the mantra of Buddha Amitabha, Amitabha. While we are saying that, either we can visualize Buddha Amitabha on top of our head, facing same direction as ourselves, or we can visualize Buddha Amitabha in front of us, facing towards us. We are facing
towards Buddha Amitabha. And in it almost exactly same as in terms of the shape, like the Buddha, only different, has some ornaments, and hands are in a meditative posture in the Buddha Amitabha's lap, and in a red color. And really just imagine the all the enlightened beings, compassion, love, compassion, and a realization of emptiness manifest into that form, which in a form of that kind of particular figure, but in a nature of light. The color is red, but light can be any kind of sun rays, whatever light that you like to imagine, that really goes to all directions, from Buddha Amitabha's bodies towards all directions, and reach all living beings. Although in the aspect it is what you call the aspect of the light, but in the nature of love, compassion, and wisdom, realizing emptiness, reaching to all living beings, body, speech, and mind, and think all the the difficulties that they are going through are pacified, and they all receive the blessings of the Buddha Amitabha while they are reciting the mantra. So after the translation, we'll say a few times the Om Amitabha Re. Và như vậy, hai dòng cuối là để thúc đẩy cho chúng ta để mà tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và như vậy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, đó là Om Amidewa Shri. Và chúng ta có hai cách quán tưởng. Chúng ta có thể quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu của mình, hay chúng ta cũng có thể quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở trước mặt của mình, và mặt đang ngó đối diện với mình. Và nét mặt thì cũng giống như những Đức Phật khác, trên đầu có được tô điểm, trang điểm bởi những cái sự điểm trang, và ở trên tai thì tư thế tai thì ngồi trong tư thế thiền định. Thân hình chúng ta quán tưởng là màu đỏ, và nhưng mà khi mà tỏa ra những cái ánh sáng, những hào quang, thì chúng ta có thể nghĩ đến những hào quang đủ màu hay những màu gì tùy theo ý của mình, nhưng mà thân hình của Ngài màu đỏ. Thì trên cái phương diện tỏa sáng của Ngài đến thì cái trong dạng của cái lòng từ, lòng bi và của trí tuệ thực chứng được tánh không, thì trong dạng này cái ánh sáng, ánh hào quang được đi khắp 10 phương đến tất cả những chúng sinh hữu tình. Và một lần nữa, mặc dù những ánh sáng này là đi theo dạng ánh sáng, ánh hào quang, nhưng mà trong cái phẩm hạnh của phẩm chất là của lòng từ, lòng bi và trí tuệ thực chứng tánh không. Và ánh hào quang này dẫn tới khắp nơi, khắp tất cả chúng sinh, và chúng ta nghĩ là tất cả những cái khó khăn, những đau khổ của chúng sinh được lắng dịu, và tất cả chúng sinh được thọ nhận những hộ trì, những ân phước từ Đức Phật A Di Đà. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng với Ngài. Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa, Om Amidewa Re, Om Amidewa Re, Om Amidewa
Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa re. Om me dewa re. Oh, yeah. Now we are going to start the reading the text. And last week, I explained a little bit of detail on the first 3 lines in the 3rd verse. Those first 3 lines are explaining the origins of our difficulties, dukkha, suffering. And the origins are those 3 poisons. The first line is ignorance, second line is hatred, and the 3rd line explains attachment. So these 3 are the main sources, the main origins of all our difficulties. Of course, the external conditions, lack of food, lack of clean water to drink, lack of good shelter to live, lack of good friendship to share lives, they cause difficulties, no doubt.
So external, having, lack of external good conditions cause difficulties, but main difficulties, long-lasting difficulties, are the result of these three poisons. So that is what we have done. So today we'll start to read from that verse 4, verse 3, from the fourth line. Và chúng ta bắt đầu vào bài kệ. Tuần trước thầy đã giảng quý vị về 3 dòng đầu của đoạn kệ thứ 3. Đó là giải thích về nguồn gốc của những khó khăn, về những khổ đau hay còn gọi là dukkha. Đây, cái nguồn gốc của cái sự khổ đau của chúng ta là tham, sân và si. Đây là chủ yếu đem đến cho chúng ta những đau khổ, những khó khăn. Lẽ dĩ nhiên, những yếu tố về bên ngoài, những điều kiện bên ngoài, như là nếu chúng ta không có thức ăn để ăn, không có thức uống để uống, không có một cái mái nhà hay một cái nơi chỗ để cho chúng ta ở, hay chúng ta thiếu cái tình bạn, vân vân, thì không có nghi ngờ những điều này đem lại cho chúng ta những khổ đau hay những khó khăn. Nhưng mà đây là những cái yếu tố từ bên ngoài, nhưng chủ yếu những cái yếu tố từ bên trong, những cái mà nó kéo dài, nó là khó khăn, đó là cái kết quả do 3 độc tham, sân và si. And these three, or what in Buddhist, in the term is used, these three poisons are not outside. These three poisons are within ourselves. And we all know, although not all the details, we all know from our, this life's experiences, how painful, how difficult when hatred occurs, how painful, how difficult it is when attachment, craving, grasping occurs. And same as ignorance. And not only when these mental states occur with ourselves, how painful, how difficult, the actions, activities that follows with the anger, led by anger, led by attachment, led by ignorance, are also very, very painful to experience. Ourselves and to the others. And that understanding is very, very crucial for us to deal with, initially to reduce, eventually to completely uproot. If we don't understand the disadvantages or the pain and difficulty they cause us when they occur, then we will not deal with them, will not tackle with them. Because these are no doubt within ourselves. My anger, my attachment, my ignorance is within me, same as yours. Same as yours. So if I want to reduce my attachment, my hatred, my anger, I need to work. I need to work within my mental states, isn't it? And that is what we need to know, So then another important in the origins of dukkha is that often people use the Sanskrit term karma. Karma in the sense action, volitional action, activities which are motivated by these three poisons. Those actions are another part of the causes that bring us pain and difficulties. And these fourth lines in Tibetan, Leji, Cho, Sibe, Jaso, Cher, Leji,
Le means karma, action. Chuo means current, powerful current, river current. Chuo. Sibe jasol kel. So, this powerful current, by the powerful current of karma, and these three poisons take us to the ocean of samsara, take us, lead us, push us, by the powerful current of karma and those three poisons to, lead us to ocean of samsara. And this is what in the fourth line in English saying that I'm carried helplessly of the ocean of existence by rivers of karma. That is important. Và ba độc tham sân si không có ở đâu từ ở bên ngoài mà có ở trong chúng ta. Khi chúng ta quan sát vào chi tiết, tất cả chúng ta đều biết từ những cái trải nghiệm của cuộc sống của mình, những cái sự mà nổi giận, ganh ghét là nó đem đến cái khó khăn, đau khổ cho chúng ta như thế nào. Chúng ta cũng biết cái sự dính mắc, cái sự thèm khát, mong muốn của chúng ta cũng đem lại cái sự đau khổ, khó khăn cho chúng ta như thế nào. Và cũng giống như vậy về cái sự vô minh. Và khi những trạng thái tâm này mà xảy đến thì chúng ta gặp phải bao nhiêu những cái khó khăn, và chúng ta tạo ra những cái hành vi để mà tiếp theo cái sự nổi giận của chúng ta thì chúng ta sẽ tạo tác ra những cái hành động khác, và từ cái sự thèm muốn khát khao của chúng ta cũng tạo ra những cái ác nghiệp khác, và đồng thời cũng từ sự vô minh chúng ta cũng sẽ tạo những cái hành vi bất thiện khác. Và như vậy nó đem đến cái sự đau khổ cho bản thân của mình cũng như đem đến cái sự đau khổ cho người khác. Và để hiểu được cái thực chất như vậy là điều trọng yếu, bởi vì khi chúng ta hiểu thì chúng ta mới tìm phương cách để chúng ta giải quyết vấn đề này. Để trước tiên là chúng ta giảm thiểu bớt cái tham, cái sân, cái si của mình, và cái đó chúng ta tu tập hơn nữa để hoàn toàn tiêu hủy được tham, sân và si. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu về thực chất của tham, sân và si và những cái đau khổ, những cái khó khăn mà đem lại cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ mà tìm cái biện pháp để mà tu tập, để mà giảm thiểu hay để mà loại trừ những vấn đề này. Thầy thấy trong mình, đối với thầy cũng thấy mình có những cái tham, sân và si, và như vậy quý vị cũng có những cái tham, sân và si, hay là tất cả mọi người đều có cái tham, sân và si. Và như vậy chúng ta cảm thấy là nếu chúng ta cần phải giảm thiểu những cái tham, sân, si vào mình thì tôi phải tu tập cái trạng thái tâm, phải rèn luyện cái trạng thái tâm của mình. Một cái nguồn gốc của cái sự đau khổ khác là nghiệp. Nghiệp hay là trong tiếng Tây Tạng gọi là lê, hay chúng ta nói giản dị đó là những cái hành động của mình. Thì những cái hành động mà bị thúc đẩy bởi tam độc, tham, sân, si, chúng ta gọi là nghiệp. Nghiệp đây là một cái nguyên nhân khác mà đem đến cái sự đau khổ cho chúng ta. Và như vậy trong cái dòng thứ tư của dòng kệ thứ 3, đó là ở trang 2 mà quý vị có, thì cái dòng kệ này, cái từ đầu tiên là nói rằng lê là nghiệp, chuo là cái dòng sông, mà cái dòng sông nó đang chảy mạnh, của Sipe là của dòng luân hồi sinh tử, và Gaxo là biển của vòng luân hồi sinh tử. Thì cái câu thứ tư này tạm dịch rằng là do các dòng sông của nghiệp hành, con bị đẩy vào đại dương của vòng luân hồi sinh tử hay của vòng hiện hữu. Thì cái điều này khi chúng ta đọc cái điều này là chúng ta thấy lúc chúng ta bị đẩy vào, hay đó cái dòng sông này nó đẩy mạnh,
nó dẫn chúng ta vào cái vòng luân hồi sinh tử, và điều này để chúng ta ý thức ra là điều quan trọng. So these four lines, when we meditate, reflect on, contemplate, think again and again on these four lines, then that will help us to understand, the origins of dukkha. What are the sources of where the dukkha, the sufferings, the difficulties, the pain, that we endure. Even in this very precious, fortunate rebirth life that we have, we go through many different challenges, difficulties. But if, in the past and in the future, if we are born in an unfortunate rebirth, the pain and difficulty are something unbearable. But these pain and difficulties have causes. Without causes, they will not come, they will not occur. And the Buddha, historical Buddha, clearly stated in his first teaching that I mentioned last week, in his first teaching, the Four Noble Truths, the cause or the origin of the dukkha are these afflictions, those three poisons, and the karma, the actions of these poisons. And that is what Buddha taught in his first teachings in the Four Noble Truths. So that is really something we should familiarize, understand, not intellectual understanding, but understanding related to ourselves, our own lives. So that is something important. Và như vậy, 4 dòng kệ của đoạn kệ thứ 3 này, khi chúng ta thiền quán, chúng ta suy gẫm, chúng ta nghĩ hết lần này đến lần kia, để mà chúng ta giúp cho chúng ta hiểu được nguồn gốc của cái sự khổ đau, những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái đau đớn mà chúng ta trải nghiệm. Và cho dù là chúng ta kiếp này chúng ta đang được tái sinh vào là một cái kiếp người thật là may mắn, nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải cảm nhận, trải qua những cái thử thách, những cái khó khăn của cuộc đời này. Và nếu trong tương lai mà chúng ta bị tái sinh vào những cõi thấp kém hơn, thì những cái đau khổ này nó không thể nào tưởng tượng được. Và như vậy chúng ta cũng hiểu là khi được tái sinh vào một cái thân người may mắn hay những cái điều kiện không may mắn, tất cả đều có từ những cái nguyên nhân, từ nhân mà ra. Không có nhân thì không thể nào có những cái quả được. Và như vậy Đức Phật sau khi Ngài đắc đạo, Ngài đã chuyển pháp luân lần thứ nhất, và cái giáo lý Đức Phật thuyết giảng lần thứ nhất đó là về tứ diệu đế. Và Đức Phật đã nói về cái khổ, cái nguồn gốc của sự khổ đau. Thì nguồn gốc của sự khổ đau là do cảm xúc tiêu cực hay vọng tưởng, và cũng là do nghiệp. Và đây Đức Phật đã nói về điều này. Đây là những cái điều mà chúng ta nên làm quen và để cho chúng ta hiểu đến. Hiểu ở đây không phải là hiểu ở phương diện tri thức, mà hiểu ở đây để mà chúng ta suy gẫm và nói đến cái trải nghiệm riêng của chính cái bản thân, chính cái cuộc đời của mình. So then the next four lines, particularly next first three lines, then, what are the results? What are the results of having these three poisons and karma? What are the results? And this is what here, in Tibetan, Nagik Donge Balop Mangbe Ing. So once we are carried away to the ocean of samsara by the
affliction and the karma. So what will go through while we are in the ocean of samsara. Why the term ocean is used? The term ocean is used in Tibet, Gyatso. It is used because once we are in this, birth, aging, sickness, and death, out of affliction and karma, unless if we eliminate affliction and the karma, this, aging, birth, aging, sickness, and death will never going to cease. We're never going to extinguish. We're never going to exhaust. That's like it's a vast, and that's why the term ocean is used to say it endless. Endless. That circle is endless. Therefore, the term ocean is used. So here, once we are born in samsara, in this cyclic existence, though we will have sometimes joy, happiness, fulfillment in one lifetime, but fundamental, the structure, the base is sickness, aging, sickness, and death. Sometimes also, the counted birth, aging, sickness, and death, which we don't have that much control. We ourselves don't have any control. Though we try to not, for example, sickness, illness, though we try very much not to get ill, with a little joke, that in the West, and also sometimes they're happening in here too. Most of the family or most of the houses in the kitchen, but some in the bathroom. One of the cupboard, in the kitchen cupboard, full of vitamin food supplements. Full of food supplements. Though we eat many fruits and good food, but still we need food supplements. Even though you have all those food supplements, occasionally we get ill, get flu, get so on and so forth. So we don't have that much control. Then of course we don't, we don't have any control when we are born. We don't have any control our aging, although we can hide, wrinkle, we can hide to put Botox, or we can hide a little bit our excess skin with going to, surgery, cosmetic. But in real aging, we can't do anything. That is nature of impermanence. And the same, the death. When it's going to come, we have no to say. Though we try very hard. So that kind of, without any kind of thing that we can say, we can control, our lives are marked with these 4 uncontrolled events. And between them, lots of, though we have good times, I usually make jokes to my European friends, going on holiday, lying in the sun, what's called the Golden Beach, on the sun for hours, sounds very pleasant, but not that much pleasant if you stay a few hours. You have to put lots of sun cream and so forth, pain. So that is what this coming 4 lines, which is talking about. The nage, na is illness, ge is
aging. Dungel is suffering. Balap, ones who are born in ocean or in the ocean of samsara. These are like the waves. Birth, aging, sickness are like the waves. One wave after another wave comes and goes. Balap Mangbu Ing. So it says by English, tossed by endless waves of aging, sickness, and other suffering. Sorry, this is a little bit long. Bây giờ chúng ta đi qua đoạn kệ thứ tư. Dòng đầu tiên nói rằng bị ném tung bởi những ngọn sóng vô tận của sự già, bệnh và những đau khổ khác. Và ở đây là nói đến là cái kết quả khi mà chúng ta có ba độc tham, sân và si và nghiệp. Thì dòng đầu tiên nói rằng một khi mà chúng ta bị đẩy đi, bị ném tung, đẩy đi bởi những con ngọn sóng của vòng luân hồi sinh tử qua những cảm xúc tiêu cực và nghiệp, thì chúng ta đi vào cái biển của vòng luân hồi sinh tử. Tại sao chúng ta dùng ở đây là cái câu ở trên là cái dòng cuối của dòng kệ thứ ba? Tại sao chúng ta nói về cái biển của vòng luân hồi sinh tử là chữ Gatso? Bởi vì chúng ta đi qua cái sự sanh, sự già và sự chết. Nếu chúng ta không có đoạn tuyệt, chúng ta không có cắt được về những cái vọng tưởng, cảm xúc tiêu cực và nghiệp, thì cái sự sanh, sự già, sự chết nó sẽ không bao giờ chấm dứt, nó sẽ không bao giờ càng dần càng. Bởi vì và như vậy cái vòng này nó sẽ không bao giờ chấm dứt, và như vậy được ví như là biển, như là đại dương. Một khi chúng ta sinh vào cái vòng luân hồi sinh tử, mặc dù là chúng ta cũng hưởng được những cái niềm vui, những cái hạnh phúc và có những cái sự thỏa mãn trong cái cuộc đời, nhưng mà từ vòng luân hồi, trong cái vòng tâm luân hồi sinh tử về sinh, lão và bệnh tử, và chúng ta nói đến sự sanh luôn, chúng ta tất cả những hiện tượng này chúng ta không có những cái sự kiểm soát. Ví dụ như chúng ta nói đến bệnh, chúng ta làm rất là nhiều điều để mà chúng ta không bị bệnh. Ở bên phía Tây phương cũng như đôi khi cũng ở đây thì chúng ta cũng có để những cái vitamin, những cái chất để mà hỗ trợ cho chúng ta, để chúng ta cảm thấy là nó tốt hơn, để chúng ta để ở trong cái nhà bếp để mà chúng ta uống hàng ngày, để mà chúng ta tránh, để mà khỏi bệnh. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn bệnh, chúng ta vẫn bị bệnh cảm, cúm vân vân. Khi nói đến cái sự già, chúng ta cũng không có thể nào mà cãi lại được cái sự già. Chúng ta có những nếp nhăn, có thể chúng ta sẽ dùng những cái Botox, chúng ta sẽ đi thẩm mỹ vân vân để mà nó kéo dài cái sắc đẹp của mình. Nhưng mà trên thực tế chúng ta không thể nào mà thay đổi được cái sự già. Cũng như nói đến sự chết, chúng ta cũng không có kiểm soát đến sự chết, mặc dù là chúng ta cố gắng hết sức của mình để mà tránh khỏi sự chết. Và như vậy cái cuộc đời của chúng ta đi qua sanh lão bệnh tử mà chúng ta không có một cái kiểm soát nào hết. Mặc dù là chúng ta vẫn có những cái thời gian mà chúng ta cảm thấy thoải mái. Thầy thường nói đùa với một số quý vị Phật tử rằng là có thể chúng ta đi nghỉ mát, nghỉ hè, chúng ta nằm ở trên biển cả hàng giờ, thì điều này khi kể đến thì chúng ta nghe nó rất là thú vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta không bỏ lên mà cái thuốc chống nắng chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi, thì chúng ta đã cảm thấy cái đau đớn vì chúng ta bị phỏng. Và như vậy sinh lão bệnh tử, ở đây chúng ta đang nói đến cái dòng thứ nhất của câu kệ thứ tư, chữ na. Ở đây là bệnh, ghê ở đây là sự già, đúc nghèo là sự đau khổ, ba là những cái ngọn sóng. Những ngọn sóng này nhưng mà là những ngọn sóng lớn, nó hết ngọn sóng này đến những ngọn sóng khác.
và nhiều những giọt sóng này. Và như vậy được nói ở trong qua tiếng Anh và tiếng Việt là bị ném tung bởi những ngọn sóng vô tận của sự già, bệnh và những đau khổ khác. Then the next line in Tibetan, Mise Chitam Chusing Kachupa. While in that waves of sickness, aging, then within that endless wave, these waves throws you in the throws us in the jaw of monster, the lord of death. That means the what you call the savage monster. They translated. In other words, terrifying. Chidam, that's the lord of Shiva, is the death. Dak is the lord of death. Chusing, that is the monster. Karchupa, the jaws of thrones, jaws of the. In other words, while we're alive, go through these sickness and aging, and eventually these will push us to the end of to the death. Why death is refers here as some kind of savage monster? It is mainly talking about, because nature of impermanence. Nature of impermanence, we cannot avoid death as long as we have this body. As long as this body is with us, as long as this unenlightened existence is there, we cannot avoid death. And when death occurs, many of us, because of our untrained mental state, because of lack of training in Dharma, it is not that easy to live this life. Our collections, our loved ones, our all familiarities have to leave behind, then move to something very, very unknown situation. So it is very, very frightening, very difficult in certain extents. So that's why it is illustrated in a very usage of saying savage monster of the Lord of Death. It is just because of nature of impermanence that we don't have any, as I mentioned earlier, we don't have any control. And when it comes, it is very uncertain, deeply, deeply uncertain. And also we have to leave behind everything which is familiar, which we have collected, which we have loved, that for many years, we have to leave everything. So it is very difficult. So that's why here that these terms are used, saying the savage monster, Lord of Death. Mm-hmm. Và dòng kế tiếp nói rằng bị ném vào miệng của loài thủy quái thần chết. Và như vậy, trong khi chúng ta đang ở trong những cái ngọn sóng của sự bệnh, già, và trong những cái ngọn sóng mà chúng ta bị đẩy đi như thế này, đã thảy cho chúng ta đến miệng của chúng con tạm dịch là loài thủy quái, và là của thần chết. Tại sao chúng ta gọi là loài thủy quái? Ở đây là nói đến cái sự hung tợn, cái sự đáng kinh sợ của những cái con vật này. Nói một cách khác là trong khi mà chúng ta đang trong cái ngọn sóng của sự bệnh và sự già này, thì là cuối cùng nó cũng dẫn cho chúng ta nói đến cái sự chết. Và tại sao mà chúng ta nói đến thần chết ở đây? Bởi vì chúng ta đang ở trong một cái bản chất, hay là trong cái tự của sự vô thường. Chúng ta không thể nào mà tránh khỏi cái sự chết. Khi nào mà chúng ta vẫn còn cái thân xác này, khi nào chúng ta vẫn còn ở trong cái trạng thái chưa giác ngộ, không giác ngộ này, thì khi đó cái sự kiện, cái hiện tượng của sự chết nó sẽ xảy đến. Và khi sự chết nó xảy đến,
Mà nếu mà chúng ta không có tu tập, chúng ta không có thấm nhuần về Phật pháp thì khó cái đem đến cho chúng ta cái sự đau khổ, sự khó khăn. Bởi vì chúng ta phải rời tất cả những gì chúng ta, những người thân, những gì chúng ta thương yêu, những cái của cải, những gì chúng ta đã tích tụ qua bao nhiêu năm tháng chúng ta mới đạt được, và chúng ta sẽ đi đến một cái trạng thái mà chúng ta không biết, một cái tình huống, một cái kiếp sau mà chúng ta không biết, và như vậy nó cũng khó cho chúng ta là đem đến với những nỗi lo sợ cho chúng ta. Và như vậy ở đây dùng tới tính danh từ của loài thủy quái, của thần chết một lần nữa để mà diễn tả cho chúng ta được là trong cái trạng thái sinh lão bệnh tử, chúng ta không có cái quyền chi phối, không có quyền kiểm soát, và những cái điều này là những cái điều không có chắc chắn, và chúng ta phải để lại, khi chúng ta sự chết xảy đến, chúng ta sẽ để lại tất cả mọi thứ, những cái người thương của chúng ta, những gì chúng ta đã của cải chúng ta tích tụ, những gia đình, người quen vân vân, chúng ta sẽ phải bỏ lại hết. Và như vậy một lần nữa nó là bị ném vào miệng của loài thủy quái thần chết. Oh yeah. So then the next third line, Medu dunge korji nunjurba. So meduba, and unwanted suffering, here they translated. Unwanted suffering, meduba, undesirable, that the suffering which are, korji nunjurba. Kur is like a burden, the heavy burden of suffering, which oneself is very much, suppress, or here to languish under the weight of, the unwanted suffering. And that's what here this, meduba, that means unwanted. Bunge is suffering. Kul is the weight, or the what you call the burden. Nunjurba, under the weight of. So this is what here illustrating these three lines, last three lines which we read. These last three lines really, explains the nature of, or the result of the affliction, those three poisons and the karma. In other words, these last three lines that we read, they are explaining the first noble truth, that is noble truth of dukkha, noble truth of dukkha in the Buddha's first teachings. First teaching, that the first noble truth is explained in these three lines so far what we have read. Và như vậy, dòng thứ ba của đoạn kệ thứ tư nói rằng tiều tụy trong sự bị đè nặng do những đau khổ không mong muốn. Ở đây hai chữ đầu tiên là midupa. Midu ở đây là không mong muốn, đúc nghèo là sự đau khổ. Kur ở đây là cái gánh nặng, cái sự đè nặng. Và như vậy chúng ta bị đè nặng, bị đau khổ rất là nhiều trong những cái sự đau khổ, và bởi vì vậy chúng ta bị tiều tụy. Và như vậy ba dòng kệ của đoạn kệ thứ tư này giải thích cho chúng ta cái kết quả của những cảm xúc tiêu cực hay những vọng tưởng chúng ta có và nghiệp của chúng ta đã tạo ra, để giải thích về diệu đế thứ nhất, đó là nói về sự khổ. And in this, now the last line in this verse, Gunme dagi nyamta ngaro yi. Gun meba, it means without any protection, without any protector. Like me, like saying I, without any protector, I, in sort of, very depth of my heart, I express my difficulties. I express my, my challenges with the devotion. And so that is what here this last gun meba,
here translated without protector, and with the anguished cries. Daki, this is important. Daki means me, Nyamtak, which I am, without any protector, and this kind of situation, with the origins of dukkha and the result of the origins of dukkha. And in that kind of situation, and from that, understanding, acknowledging I'm in that kind of situation, I express my devotion to the now coming lines. That's what here in English, they put it in the second, but in Tibetan it is on the previous verse, the last line. Và dòng kệ thứ tư của đoạn kệ thứ tư, bây giờ chúng ta qua trang 3, nói rằng không đấng bảo hộ với những tiếng khóc gào hay là những cái khóc khổ sở con cầu xin. Ở đây hai từ đầu là Gume, là không có đấng hộ pháp hay đấng bảo vệ. Đát là con hay là tôi. Nham thác ở đây là cái sự đau khổ với cái sự đau khổ. Thì ở đây nói đến cho chúng ta là khi hiểu về cái nguồn gốc của sự khổ đau và cái sự khổ đau, thì từ cái hiểu cái sự khổ đau này, con biết là con trong cái tình trạng này, và như vậy con sẽ biểu lộ qua cái sự khóc hay cái sự khổ sở gào xin này, là con sẽ xin thưa với lại Đức Phật, con xin cầu xin đối với Đức Phật. So when Buddha taught his first teachings, the Four Noble Truths, the first two Noble Truths are explained in these 8 lines. 8 lines, these 8 lines. The first 4 lines explains the origins of dukkha, which is the second Noble Truth. And the last 3 lines, not last 4, fourth one is more like a different, more like summary, but last, in the second verse, first 3 lines are explaining the first Noble Truth of dukkha. And what the Buddha had said in the regarding to the first Noble Truth, Buddha said, first Noble Truth should be fully understood. So for us, with regarding to the first Noble Truth, in this line, in this text, the meaning of the second verse, first 3 lines, should be fully understood relation to our lives. And when Buddha said regarding to the second Noble Truth, with regarding to the second Noble Truth of origins of dukkha, should be abandoned, should be discarded. So in the last week, our reading first 3 lines in the verse, and the last line that we just read today, those 4 lines talking about the 3 poisons and the karma. With regard to these second Noble Truth, what we should do, we should abandon them. Abandon in the sense reduce, minimize, eventually to eradicate. And that is something we should, what Buddha taught, what to do with regarding to the dukkha and origins of dukkha. Và như vậy, khi Đức Phật giảng về tứ diệu tế đế, hôm nay chúng ta được nghe vào đoạn kệ, và kỳ trước chúng ta cũng nghe đoạn kệ thứ 3 và đoạn kệ thứ 4. Thì trong 2 đoạn kệ thứ 3 và thứ 4 này, Đức Phật đã giảng về, đã được nói về 2 diệu đế. Thứ nhất, đó là chúng ta nói về khổ và nguồn gốc của sự khổ đau, hay là khổ đế và tập đế. Thì cái đoạn đầu tiên, tất nhiên là cái đoạn kệ thứ 3, thì chúng ta nói về cái diệu đế thứ nhì,
Tất nhiên diệu đế thứ nhì nói trước và diệu đế thứ nhất nói sau. Diệu đế thứ nhì nói ở đoạn kệ thứ 3, đó là nói về nguồn gốc của sự khổ đau. Và diệu đế thứ nhất lại nói ở đoạn kệ thứ 4 mà chúng ta hôm nay được nghe, đó là nói về sự khổ. Thì khi hôm nay nói về đến cái sự khổ hay là đoạn kệ của thứ 4, Đức Phật nói rằng cái khổ chúng ta phải nên hiểu toàn bộ về cái sự khổ. Và khi nói đến cái diệu đế thứ nhì, có nghĩa là đoạn kệ thứ 3, thì nói đến cái nguồn gốc của sự khổ đau hay tập đế, thì nguồn gốc của sự khổ đau phải bị loại trừ. Và như vậy kỳ trước chúng ta nói trước là về chúng ta nói đến cái diệu đế thứ nhì là nguồn gốc của sự khổ đau, và bây giờ hôm nay chúng ta được nghe là nói đến cái diệu đế thứ nhất, đó là nói về khổ. Và như vậy trong cái nguồn gốc của sự khổ đau thì chúng ta phải giảm thiểu và tu tập để mà loại trừ, và đó là những điều mà Đức Phật đã giảng về tứ diệu đế. Here, we are not, Buddha is not saying, we are not saying our entire life is all the time in suffering. That's not the point. And here also, it is not really creating some kind of scaring situation. That's also not the point. The point is to understand, the nature of our current existence at a more deeper level, And through that understanding, then, launch our spiritual journey. And that's the point. If there's no solution to cure the suffering and the origins of suffering, then there's no point to talk about this subject. Just enjoy, whatever's there to be enjoyed. But here, the point is these predicaments, samsaric difficulties have means and methods to overcome, to cure. And that is the point why Buddha taught and subsequent Buddhist teachers have explained again and again and again about the dukkha and the origins of dukkha. And that must be understood, why we are talking these subjects. Và ở đây chúng ta không nói đến là toàn bộ suốt cuộc đời của chúng ta là toàn những sự đau khổ. Điều này không phải là chúng ta không nói đến điều này. Chúng ta cũng không nói đến điều này để mà cho chúng ta tạo ra cái tình huống hay là cái trạng thái để chúng ta sợ hãi và lo âu. Điều này cũng không phải là cái điều chúng ta muốn nói. Mà điều muốn nói ở đây là để cho chúng ta hiểu được cái trạng thái thực sự, cái tình huống thật sự của chúng ta trong một cái tầng mức sâu xa hơn. Và qua cái hiểu về cái tầng mức sâu xa hơn này thì chúng ta mới dấn thân vào tu tập, chúng ta mới dấn thân vào cuộc hành trình về tâm linh của mình. Bởi vì nếu không có những cái biện pháp để mà chữa, để mà làm giảm thiểu, để mà nhổ tận gốc tất cả những cái sự đau khổ và nguồn gốc của sự khổ đau, thì đâu có cần gì để mà chúng ta nói, đâu có cần gì để mà Đức Phật nói. Chúng ta cứ hưởng thụ hết từ những hưởng thụ này đến hưởng thụ khác mà thôi. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta nói về những cái sự đau khổ, về cái sự khổ và cái nguồn gốc của cái sự khổ đau, để cho chúng ta thấu hiểu và để chúng ta biết rằng là có những cái phương pháp tu tập, có những cái biện pháp để mà chúng ta có thể chữa được, chúng ta có thể nhổ tận gốc được những cái sự khổ và nguồn gốc của sự khổ đau này. Và đó là lý do tại sao mà Đức Phật cứ lặp đi lặp lại mà để mà giải thích cho chúng ta về sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Oh yeah. So now we will stop here. We will say the 21 para prayers and then dedication. Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay
Trước khi chấm dứt, chúng ta sẽ cầu nguyện tán thán đến 21 vị hóa thân Đức Bồn Mậu, và sau đó là chúng ta làm phần hồi hướng. Và quý vị cũng có thể có những cuốn kinh Grintara ở nhà, quý vị có thể mở ra trang 50 để trì tụng, hoặc quý vị có thể theo dõi trên mạng. Om je je ma pa ma do ma la cha se lo cha ze do ma nyu ma pa ma che ne ge je lo dan da ma je den song gun che je she je ka sa che wa le ne jong cha ze dong ge da wa gun do kan wa je ne zi be she ma ka ma dong da zo ba na ma je rab do che we ra ba ra ma cha ze zeng cho ne je je pe me cha ne na ba ra je ma chen ba zun de ka do she wa sa ba sam de ju yu ni ma cha ze de xin she be zo do ta ye na ba ra ja wa che ma le pa ro jin ba to be ja we se ji xin du den cha ze du da ra hong ye ke de da cho da nam ga kam ji den dong bo sha ji ne de de ba me ba gu ba ne cha ze ja jin me la chang ba long la na zo wan chu che chong bo ro la ti sa na ma da ne jun so ji du ne de cha ze te je cha da pe ji pa ro tu go ra do cho e go yun ja sha ji ne me ba ra tu ba shin do ba ra cha ze du ri ji ba chen bo du ji ba o na ba ra cho chư ji shen ne chong yin den ze tao tham je ma lu se ma chang ze gun jo song zhen cha je sen me to ga na ba ra je ma lu cho je ko lo jen be rang je we je so na ma che ma chang ze ra do ga wa je be wo je we je chen wa be ma she ba ra she tu da ra ye lu dang je den wan do che cha ze sa shi gyong we cho na ma tham je gu ba nu ma nian cho ni ye wa yi ge hong ge pong ba tham je na ba de ma cha ze da we dong bo ho jian jian ba tham je xin do ba ra le be chen ne ba me le da ba xin do ra ba ze cha ze gu ne ko thế gì nên chỉ sao chỉ đó mà cho nên trên thế cái hông cái thêm bảo toàn bộ năm này cái chẳng thế để mà xe mà nhà nghe để xin chú nhé số ông đã yang đã đến bé đi qua全部准备nhé chẳng thế cuối này qua rồi vào cả về đại lưỡi này nằm vào cái 이게 주변 안에 그 레바 홍래 조마니 장제 도레 샴니다 베 홍게 나베 사베니 레라멘다 라당 베제 직된 숨나 예와니 장제 라이 조이 나베 레다 따진 찬나 따라니 주 베제 베나 말르 바네제 장제 화이 존음 제보 타당 명지 대 군의 고자 가와 제제 저당 면왕에 바세 장제 니마 다와 제베 진예 보라 어로세 하라니 주도다라이 신도 차베르네세 장제 대니 숨는 거베 시외 토당양다데 dedans rongan nije so nam chamba to ra pyo ni sa ya nga je te ba de da cha ze wa ne ni shu cha dedication kan re ra ve ko re shin ka ma de pen dan de wa ma lu chong ve chen re se wa ten zin ja so sha be se de pa do
Thank you. Chanjo senjo rembo che ma je panama je juro che je ba nyam ba me ba kong ne kong do pe wa jo. Oh yeah. Oh yeah. Thank you. Thank you, Rinpoche. Tôi Thank you, Rinpoche. good night Rinpoche. Thank Yeah, you. good night. I will see you next Saturday. And have a good day. Yeah. Sunday. Thank you. Thank you. Thank you, Rinpoche. Sunday. Thank you very much Rinpoche. Yeah. Thank you. Thank you. Bye-bye.